A very good morning to our respected teachers and dear friends. On behalf of class 11th, we extend a warm welcome to everyone gathered here for this farewell performance. Let's raise the roof and give a thunderous round of applause for the unstoppable class 12. Today marks a meaningful moment for all of us. As we come together to express our gratitude and bid farewell, we believe that every beginning and every ending is held in God's hands. Therefore, we continue with this program. It is important that we first seek His presence and guidance. Through prayer, we thank God for the memories we have shared, for the guidance of our teachers, and for the journey that has brought us here. We also ask for His blessings upon our seniors as they step into a new chapter of their lives and His wisdom and strength to guide us all. With humble hearts, we now invite you to join us in prayer. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we glean. There shall be showers of blessings, send them upon us, O Lord. Round to us summer refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. We now take this moment to warmly welcome all those who have graciously joined us today. We extend our heartfelt gratitude to a heartfelt welcome to our beloved parish priest whose guidance and blessings continue to strengthen our faith and community. Your presence here today truly means a lot to us. We also respectfully welcome our reverend sister, teachers who have been constant support and pillars as a very special and warm welcome to our dear seniors for whom today's program is dedicated. You have been our role model, mentors and friends. Your journey has inspired us and your presence today makes this farewell truly meaningful. With gratitude in our hearts and joy in this gathering, we now move forward with the program. To take us ahead with today's events, we proudly invite our anchors for the day to come forward and lead us through this farewell program. We now move ahead with one of the most special moments of today's farewell program, the sash giving ceremony. This ceremony is not just a formal tradition, it is a way of honoring our seniors by recognizing their individuality, their contributions, and their unique roles they have played in our life. Each title reflects a quality that has made them stand out and has left a lasting impression in all of us. To confer these titles and bless our seniors, I now invite Reverend Father Jomi, our parish priest, to please come forward and present the sashes to our beloved seniors. He may be quiet, off the court, but on court, he speaks in baskets. A shy personality with a player's focus. He lets the game do the talking. Calm, cool, and always aiming for the perfect shot because legends don't always talk. Sometimes they score. Big cheers for Mr. Jordan, Edwin Paul.
loudest in the room, not the quietest either, but always somewhere in the middle, doing his own thing. He doesn't try to steal the spotlight, yet he is always part of the scene. Simple, real, and just himself. And honestly, that's his charm. Put your hands together for Mr. Charismatic Justin Joji. सही बात है वो नहीं हमारे में नियम नहीं रेड भी Calm, cool, and always looking like he has life under control. While others panic, he's relaxed like a Sunday morning. He doesn't talk much, but his vibe says all is well. Presenting the peaceful personality, Mr. Sage, John Melvin Josa. अचानक से दे रहे हैं If his looks don't steal your attention, his keyboard definitely will. Our Parley's very own Hyung on the keys, the guy who can make a keyboard feel more emotion than a daily soap. When he plays, even the keys get goosebumps. Give it up for the musical wizard Edwin Saji. To bring a touch of joy and energy, we now have a dance performance. Through this presentation, our students express their happiness and heartbeat feeling as clear. तुझ पे नजर ब्लॉक हो गई मेरी हद हो गई डिस्टेंस की गल हो गई अनजान सी बहुत हुई डिस्टेंस तेरी मेरी कभी तो तेरे हॉट ये नकली बच्चे ये तू मेरा ओ तेरा
on high. Rehearsal, performance, anytime she is ready before the music is. Grace in her steps and power in her moves. She dances like the stage personally invited her. Welcome Miss Elegance on Beat, Tia Binu. क्या बात एक बार फोटो क्या बात ये बढ़िया नहीं उल्टा 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 उसी तरफ से हाँ हाँ अंगने तो बस आंटी के साथ हाँ She is a quiet observer. Please come The kar diya. one who knows everything but says only what's needed. Shy, sweet, and smiling softly when the rest are being loud. Her calm vibe is like background music to the group. Big applause for gentle presence, Mr. Solace Adona Thomas. चटना मुश्किल हाथ नीचे रख हो गया हो गया हो गया If energy could be bottled, she'd be the supplier. Full of talk, fun, and positivity. When she's around, silence takes a holiday. The mood lifted of the squad, Miss Hope Evangeline Joseph. Even though she couldn't make it today, soft-spoken, sweet, and calm like a peaceful playlist. She may be quiet, but somehow everyone knows she's there. Her presence is gentle but memorable. Welcome, Miss Serene Heart, Anisha. Music has a way of expressing emotions straight from the heart. We now invite our performer to present a solo song for our dear seniors. रेज वेट तो बोलते हैं इसको नो वेबसाइट ऑफ कोर्स ब्रो वेबसाइट अभी हमारे रात से बाकी है सबके सामने तो नहीं हट रहा है भाई कह रहे हो थोड़ा डिप्लेट
कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से खो गए हम कहाँ रंग साए जहाँ खो गए हम कहाँ रंग साए जहाँ तेरे मेरे रास्ते हैं जादुई इमारतें हैं मैं भी हूँ तू भी है यहाँ खोई सोई सड़कों पे सितारों के कंधों पे हम नाचते उठते हैं यहाँ हो, 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 just one tear to cry, one teardrop from my eye. You better save it for the middle of the night when things are black and white. Enter troubadour. Remember 25. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me. I wasn't it. I'll wave goodbye to the end of beginning. Goodbye, goodbye, goodbye. You take the man out of the city, not the city of the man. You take the man out of the city, not the city of the man. You take the man out of the city, not the city of the man. You take the man out of the. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me. I wasn't it. Oh, I wave goodbye to the end of beginning. Goodbye. I invite Father Jomi and class representative of class 12 for the cake cutting. representative. എല്ലാരും ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ പ്ലീസ് കം. ഇവരുടെ ടീച്ചറിനെ പറയല്ലേ ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആശീർവാദത്തോടുകൂടി ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ബെസ്റ്റ് വിഷസും ഇവരുടെ സ്പെഷ്യലി ഇവരുടെ കമ്മിങ് എക്സാംസിന് എല്ലാ പ്രയർ ഫുൾ ഗ്രീറ്റിംഗ്സും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു 12 വർഷത്തെ കാറ്റഗറി ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് എല്ലാ ആശംസകളും. ടീച്ചേഴ്സിന് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. മാമിനും ജെൻസി ടീച്ചർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുമോദനങ്ങൾ. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ആശംസകളോടെ അനുമോദത്തോടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയോടെ എല്ലാ ആശംസകളും. ഓക്കെ പ്ലീസ് എല്ലാവരും കൈവശം എല്ലാം ചെയ്തു. ये चल रहा है, वो ब्लैक स्क्रीन मतलब चल रहा है. We now move forward ahead with the sash giving ceremony. To present the next set of sashes, we respectfully invite Headmistress Ms. Rishi Charing to come
forward. Study strong, activity strong, life management even stronger. She finishes work while others are still planning it. If multitasking is an Olympic sport, she will go. Huge cheers for Miss Brains, Anina Ajit. साइड में इस तरफ से हाँ बस एडमिन अपना फोन ले बीच में आ जाओ बस Small size, big voice. Pali ki choti dawn, but with a singular superpower. Boys' first choice and Mike's best friend. When she sings, even the singles feel proud. Make some noise for Miss Voice and Vibes, Alona Terry. वो हाथ हटा वाइब्स नहीं दिख रहा ഒരു മിനിറ്റ് On behalf of class 11th, we want you to please sing 2 lines. बता दिया कर बीच में स्टेज के बीच में सोच लो थोड़ा से गाना बताओ तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठी है खो बैठी तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठी है खो बैठी तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ हम तेरे प्यार में सारा Well, need a dancer, she is ready. Speaker, already holding the mic. Drama role, script memorized. She's like a human Swiss army knife. Useful everywhere. One person, many talents, zero fear. Big cheers for the multi-talented star, our Miss All-Rounder, Maria Joshi. When beat grows, she doesn't dance. She attacks the stage. Sassy, bold, and full of fire. Her move says main character energy.
The stage is incomplete until she owns it. All hail to the one and only dancing queen, Alona Jomo. बीच में माइक बंद कर कोडी जन्मला And now we have the last dance performance of the day. अरे ये सब कौन है अरे कोडी जन्मला Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोरी टाइप की बात Make some noise for the Desi Boys! 1, 2, 3, go! Thank you! क्या बात है And now, we come to an important moment for today's farewell. The announcement of Mr. LFC and Miss LFC. To do the honors, we respectively invite Reverend Father Jomi to please come forward and announce the titles. अबे जॉन मेरे भी लोग The title for Mr. LFC would go to... It goes to John Delvin
ഒന്നൂടെ മെൽവിൻ ചിരിക്കുക ഇച്ചിരി അടുത്ത് बस भाई बस And the title for Miss LFC goes to? Mariam! It goes to Anayana Ajit. ഒന്നൂടെ ഇച്ചിരി അടുത്ത് एक और बार Miss KFC. अब क्या हो रहा है गाइस? कोड़ी जन्मला हम करते ये प्लीज सबके लिए यही बजाते रहो कंटिन्यूस यही बजेगा कंटिन्यूस सुरेंद्र का गाना हम यही से ऐसे As we move ahead, it's time to add a splash of style and confidence to this event. The ramp walk is not just about fashion. It's about attitude, confidence and personality. It's a moment where our seniors work with pride, carrying memories, friendship and the journey they've shared with us. So, get ready to cheer and celebrate as we invite our participants to take the stage for the ramp walk. يا الحبيب سمح صبوحة خطبها نفسية بتحبك كنا بتعطيها كف وهزت كثير خلي نشيل حطي نفسك بفريسة زيد عليها شي عندي بيزة رجل مفتاح سويني وقت جانا هيك خلي اسوي رقصة بياض بنعطيك زي عبايز يلا سوي رقصة بياض ولا سلطة Before we come to the end of the event, dear Father Jomi, we would be honored if you could join us for a brief moment and share some words of wisdom to the class 12 seniors. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? കാര്യമായിട്ട് തണുത്ത് കളയുന്നുണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? കാര്യമായിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നും വേണ്ട. അത്യാവശ്യം പറയാനുള്ളല്ലേ 12 വർഷം കൂടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലൊരു ഫ്രേസ് ഇല്ലേ, എന്താണ്, കതിരിൽ വളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും മിടുക്കരായിട്ടെല്ലാം വളരെ ഫലം ചൂടി കതിര് ചൂടി നിൽക്കുന്നവരാണ്. ഇനി നിങ്ങളോട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഈ 12 വർഷങ്ങളിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല എന്തെല്ലാം നല്ല മെമ്മറീസ് ഉണ്ടോ
കാറ്റഗിസം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഈ 12 വർഷത്തിൻ്റെ എന്തെല്ലാം ഗുഡ് മെമ്മറീസ് ഉണ്ടോ അതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടകരമായ ദുഃഖകരമായ മെമ്മറീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെല്ലാം പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വലിയ വേസ്റ്റ് ബില്ലിട്ടിട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാത്രം കളയുന്ന കൂടുതൽ അതിലിട്ടിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ല മെമ്മറീസ് മാത്രം കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ എക്സാംസിനും എല്ലാ ആശംസകളും. നമ്മുടെ കാറ്റഗിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, ഇത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്. സപ്പോർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൈക്കാരന്മാരും നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ബിജു സാറിന്റെ കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഓരോ വർഷവും നന്നായി കൂടുതൽ നന്നായി വരട്ടെ. എല്ലാ ആശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പരീക്ഷകൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും. താങ്ക് യു. We request all the 12th seniors to please come to the dance floor and dance with us, please. ये निकाल के चलते हैं. कितना कॉम्प्लिकेटेड है भाई. मेरे साड़ी पूरा टेढ़ा हो गया. एक सेकंड सब टेढ़ा हो गया. तुम लोग भी ऑफ कर. चलो अबे क्यों बैठो उठा के नहीं फोन दे दे. ഉപദേശങ്ങളുള്ള പരവശമേ ഉപദേശങ്ങളുള്ള പരവശമേ പക്ഷെ കേരളത്തിലെ പിള്ളേരറിയില്ല. Make some noise for the Dicey Boys!
किया है परवरी से निकलना तेरा मेरे से कल आऊंगी हवेली पे
मैं सारी पूरी उतर चुका है शायद। As we come to the end of today's program, Class 11th takes this opportunity to express our heartfelt gratitude to everyone who made this farewell meaningful and memorable. Thank you. We sincerely thank our Reverend Father, Julie, for his blessings and presence. We extend our respectful thanks to our teachers, sisters, for their constant guidance and support. A special word of thanks to our dear seniors, who inspired us in many ways and made our school life richer with their memories and leadership. We also thank the organizers, performers, anchors, and everyone who worked behind the scenes to make this event a success. Thank you. With gratitude in our hearts, we conclude today's farewell program. Thank you and God bless. Now I invite Meredith on stage. What a thanks, please. Go Didi. उसका सारी Good morning to one and all. Hi. So, as we know, we had such a wonderful program conducted by our dear Class 11Ts today. So, on behalf of all of us, I have my sincere gratitude towards Reverend Father Jomi and especially the catechism teacher, Father Sir Viju sir, yes, absolutely. Thank you so much for all your efforts that you've put into this program. Other than that, after 12 years of catechism, we are departing with so much values. Thank you so much to each of our catechism teachers from LKG to class 12, Thomas sir, each one of us, Emmeline ma'am, everyone who had taught us even the smallest things, from teaching us about the creation of Adam and Eve,
church life today. I'm so glad that I am where I am, and I know that a big role in what I am today is because of my values, especially what I learned in catechism classes every Sunday. So that's about it. Thank you so much. May God bless all of us. Thank you. Let's go, girls. Bintu sir. We have arranged a small, lunch type something. You can just please go and have it. Thank you.